Hello dear students of the 6th elementary grade and welcome to a new episode of our program. It's time for mathematics, and on this episode we'll be discussing and explaining Unit 2 proportion with our teacher of mathematics, Mr. Ahmed Mahran, expert of mathematics at the Ministry of Education. Hello Mr. Ahmed and welcome to the program. Thank you very much. Of course, we talked before about the ratio, about the ratio and its application. What about proportion, Mr. Ahmed? Yes. Could you give us a definition? It's okay. To it? In the previous episode, as you said, we discussed the ratio. Yeah. And we know the ratio is comparing between two quantities from the same type and the same unit. So we can say 1 over 2 is the ratio. 1 is the first term of the ratio, and 2 is the second term of the ratio. Our episode today, we are going to talk about the proportion. What does a proportion mean? Proportion means inequality or inequality of two or more ratios. If we have half and a 5 over 10, yes, half and 5 over 10. The two ratios are equals. Half equals 5 over 10 equals 3 over 6 equals 2 over 4. It's so easy. We call this form is a proportion. When we have two or more ratios are equal, we call this is a proportion. So it's so easy to get. The definition of a proportion is an equality of two or more ratios. Half equals 3 over 6. Yes. We call 1 the first proportional, 2 the second proportional, 3 the third one, and 4 and the 6 is the fourth one. We call 1 and 2, 3 and 6. The four numbers are proportional. Why? Because if we divide 1 over 2 equals 3 over 6. We can say it by another way. If we have any two ratios like 2 over 3, 4 over 6, yes, and we multiply them, 2 times 6 equals 12, and 3 times 4 equals the same number. We call this the product of means equals the product of extremes. It's a very important rule of proportion. Yeah. This rule, we can use it for solving all the following lessons we are going to explain it today. We have a very important rule. If we have two ratios like this, 2 over 5 equals 4 over 10, just make a cross multiply. 2 times 10 equals what? Yes, equal 20. 5 times 4 equals the same number, so we can say this quantities or the four quantities are proportional quantities. And the opposite, if we have 4 numbers and he said to me the 4 quantities are proportional, we can divide the first over the second equals the third over the fourth. So we can write it in this form. 2 to 5 equals 4 to 10. 4 to 10. It's okay. We call the first term and the last one extremes. And we call the second and the third means. It's very important to know. The first ratio 2 to 5 equals the second ratio 4 to 10. We call the first term of the first ratio and the second term of the second ratio the extremes. And we call the second 5 and 4 means. Yeah. So when we say a rule, the product of means equals the product of extremes, we have to know what is the means and what is the extremes. It's okay? That's the meaning of proportion. Let's apply these rules. It's okay. Now, okay.
find in each of the following proportions. And before we have this exercise, let me remind you that we'll be receiving your phone calls on our phone number 257-56-187. The number is now on the screen. So if you've got any questions, not just related to this lesson, but to any lesson you'd like to ask about, do give us a call. All right, now this question says, find x in each of the following proportions. Excellent, yeah. Yeah, A, 5/8. 5/8. Equals 15 over x. Yes. And B, x/6 Yeah. equals 20/30. Excellent. That's related. It's a very important idea, Mr. Yasser, about our rule. The product of means equals the product of extremes. We have two equal ratios. Yes, it's a proportion. We have a very important rule, as we said. The product of means equals the product of extreme. By using this rule, we can find the value of x, whatever the place or the position of x. It's okay? In the first exercise, we have 5/8 equals 15 over x. Excellent, very good. How we can find the value of x? Just use the rule. The product of means equals the product of extremes. So 5 times x equals 8 by 15, yes. So we can find x in easy way. 8 times 15 over 5, yes. You can use your calculator to get the result, or we can make a simplify. It's so easy. Divide 5/1, divide 5/3. 8 times 3, the result equals 24. So it's so easy to deduce or to get the value of x by using the same rule. It's a very important rule. We can use it all the time. Yes, the product of means equals the product of extremes. 5/8 equals 15 over x. It's so easy to get the value of x just one step by using this rule. X equals what? Equals 8 times 15 over 5. You can use a calculator to get the result, or you can make a simplify. Divide 5 equal 1, divide 5 equal 3. 8 times 3 equal 24. The value of x in the first example equals 24. By the same way, we have the same idea, but x in another position. Yeah. x/6 equals 20 over what? Over 30. Very good. The same rule. We have a very important rule. The product of means equals the product of extremes. Yes. It's a very important rule. We can find the value of x just one step. Yeah. X equals, very good. Yeah. 6 times 20 over 30. You can use your calculator to get the result, and you can make a simplify. Just 0 with 0, divide by 10, up and down. Yes. Divide 3 equals 1, divide 3 equals 2. 2 times 2, the result equals what? Very good. The result equals 4. It's a very important and easy to get the value. We have, don't forget, when we are going to continue our program today, we use this rule all time. All time. The product of means equals the product of extremes. Whatever the position of x, first term, second term, third or fourth, first proportional, second proportional, third proportional, fourth proportional, whatever the position or the place of x, we can use the same rule to find the value of x. Yes. All right, let's move to another exercise. This one says, find the missed number x for the following numbers to p proportional. It's okay, a very important idea. It's okay. Yeah. 6, 8, 3x. 8, 3 and x. Yes. How we can find the value of x, which make this four numbers are proportional, the same. We have to write them in the fractional form. First over second equals third over fourth. It's a very important idea. We have to rewrite these numbers by this way, by using the fractional form. First 6/8 equals what? 3 over x. The same order. First over second equals what? Third over fourth. Yeah.
It's the first idea, yeah. How we can find the value of x? By using, yes, the same rule, the product of means equals the product of extremes. First, we have to rewrite this 4 numbers. First over second equals third over fourth. Whatever the position of x may be in the first place, second place, third or fourth, as this example, yeah. 6 over 8 equals 3 over x. The same idea, cross multiply, x equals what? Very good. 3 times 8 over 6. You can use your calculator to get the result. Excellent. Or we can make a simplify. Divide 3 1, divide 3 2, divide 2 1, divide 4. It's so easy to get the result. X equals 4. That's all right. Very important another idea. Yes. Exercise. Yeah. Says Ali bought 5 kilograms of oranges. Yes, kilograms of oranges. 5. Excellent. He paid 15 pounds. Yeah. So how much money does he have to pay to buy 8 kilograms? Excellent, excellent, excellent. Yeah, it's a very important idea, Mr. Yasser. You have to read, my dear students, you have to read the story problem very carefully. You have to read it at least 3 times. After that, you can start to solve it. Yeah. Ali bought 5 kilograms of oranges. 5 kilograms, ratio between kilograms and LE or pounds. You have to read it and collect the 2 different units. We have 5 kilogram, 15 LE for 5 kilograms. So we have to make a comparing a ratio kilogram to LE. It's a very important step. Yeah. 5 kilograms, the price of them equals 15 LE. The question, Mr. Yasser, how much money does he have to pay to buy 8 kilograms? Yes, 8 kilogram under 5 kilogram. It's a very important idea. You have to read the story problem very carefully to get the idea. Ali put 5 kilograms and paid 15 LE for them. The ratio between what? Excellent. Between kilograms and pounds, or kilograms and LE. Just write the 2 different units. Kilogram and LE. Put 5 under kilogram and 15 under LE. The question is, what is the cost of 8 kilograms? Ali will buy what? Will paid what? Or will pay what? Just excellent. The same idea. As we said before, we have a very magic and important rule. Cross multiply. Ali paid. Excellent. Yes. 8 times 15 over 5. The same rule. The product of extremes equals the product of means. هو اشترى 5 kilograms دفع فيهم 15 LE or 15 pounds. طيب لو هيشتري 8 kilograms هيدفع قد ايه؟ Just make a cross multiply or use the rule the product of means equals the product of extremes to get what? To get the missing number. Ali paid what? Ali paid 8 times 15 over to get the result. It's okay. 5, 3, 24. The price of 8 kilograms, Ali will be what? 24 pounds. Okay. All right, we've got a phone call. منى من الشرقية. أهلا بيكي منى. ألو. أهلا يا منى، إزيك؟ الحمد لله. عندك سؤال؟ أنا عايزة بس عايزة أتسأل. عايزة تتسألي؟ طيب هي عايزة تتسأل يا مستر أحمد. You have a lot of questions for منى. مستعدة للامتحانات نص السنة كويس؟ كويس. طيب. أنت فهمتي معانا يا منى المينينج of proportion؟ إيه؟ أنت فهمتي المينينج of proportion؟ أنا ممكن تعالي صوتك عشان مش سامعة؟ طيب أنت عرفتي إحنا في أول الحلقة اتكلمنا عن المينينج of proportion، أنت فهمتيه معانا؟ أنا مش سامعة خالص. The meaning of proportion. أنا مش فاهمة. ممكن معنى البروبورشن وصلك؟ مش عارفة يا ممكن
منى انت كنت سامعه الحلقه من اولها؟ منا تابعينا من خلال التليفون هيبقى افضل. ماشي. انا كنت سامعه الحلقه من اولها. طيب فهمتي الجزء الاولاني اللي هو المينينج اوف بروبورشن والفرق ما بين الريشيو والبروبورشن؟ تقدر تقولي لنا الفرق بين الريشيو والبروبورشن؟ انت فاكره الريشيو بتاع الحلقه السابقه؟ الريشيو اللي هو الكومبيرنج. هتكملي معايا ولا ايه؟ ايوه بين first and second. Yes, comparing between any two numbers or comparing between any two quantities from the same type and the same unit. But the meaning of proportion and equality of two or more ratios. طيب انت ما عندكيش اي استفسار؟ نعم. ما عندكيش انت اي سؤال؟ طيب هقول المثال ده المسألة دي يا منى وحاولي تجاوبيها. تحلها معانا. اوكي. المسألة بتقول a car، يا ريت حضرتك برضه تكتبها. A car consumes 20 liters of benzene. Yes. A car consumes 20 liters of benzene for covering 210 kilometers. Yeah. For covering 210 kilometers. How many liters of benzene does the car consume to cover 630 kilometers? المسألة واضحة؟ سمعتي يا منى المسألة؟ ايوه سمعتها. تعرفي طب تجاوبيها؟ يلا تشرحيها لنا. هحلها واقول لكم الإجابة. ماشي؟ It's okay. We are waiting your answer. Yeah. طيب حليها احنا هناخد واحدة غيرها. ناخد واحدة غيرها بقى ونخلي المسألة دي عشان نشوف منى هتحل لنا. نشوف برافو يا منى، انت شاطرة ما شاء الله عليكي. طيب المسألة، شكرا ليكي يا منى، وفي انتظار اتصالك مرة تانية عشان تجاوبي على المسألة. المسألة أخرى بتقول the ratio between Hani's weight to the weight of his father. Hani, yes. Equals 3 to 5. Father, yeah. So, what is Hani's weight if the weight of his father is 90 kilograms? Excellent. But the same way, we have to read our problem very carefully. Hani's weight, the ratio between Hani's weight and his father's weight, 3 to 5. We have to write Hani to father. And we have to write the ratio 3 to 5. What is the weight of Hani? It's okay. Question mark. If the weight of his father equals 90 kilogram. Excellent. أنا سامعك وأنت بتجاوب صح. برافو عليك. ومنى كمان بتجاوب صح. طيب يبقى نعمل إيه؟ Use our rule. Excellent. Very good. The father's weight. Yeah. Hani, yes. Hani's weight equals. Very good. Just apply our rule. The product of means equals the product of extremes. 3 times what? 90. Excellent. Over 5. Yes, 3 times 90 over 5. I think you can use your calculator to get the result. The Hani's weight equals, I think, 54 kilogram. It's okay. 3 times 90 over 5. The same. Hani's weight to what? To his father's weight. The ratio 3 to 5. What is the weight of Hani if the weight of his father equals 90 kilogram? Just apply the rule. 3, yes, cross multiply. Excellent. 3 times 90 over 5. The result will be 54. I think 54. You can use your calculator to get the answer. It's so easy to find the weight of. It's very important, my dear students. Our lesson today talking about this rule. The product of means equals the product of extremes. A very important rule, and we can use it to solve all our problem. Yes. Now we are waiting for Minna. We have to. Let's have another exercise. Here we're talking about a primary school. We're saying that its building height is 14 meters. Meters? Okay. Yeah, the building to is 14, 14 meters high,
and the shade of this building at a certain moment is 5 meters long. Yes. Again, please, Mr. Yasser. The height building, of the building, yeah, and the shade. Yeah. meters. The shade, the shade at a certain moment is 5 meters long. 14, and it shed 5 meters. Yeah. Yeah. What is the height of a tree at the same moment if its shade length is 3 meters? Excellent. The same idea. لازم نقرا مسألتي كويس قوي عشان نعرف two different units. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على height of a building 14 meters. الشادو بتاعه او الشيد بتاعه 5 meters. طيب جنب البيلدينج دوت عندنا tree. كان الشيد بتاعها 3 meters. What about the real length or the real height of the tree? Excellent. الفكرة كلها ان احنا نقرا مسألتنا كويس قوي. The height of the building to what? To the shade. 14 meters to 5 meters. Yes. What is the real height of the tree? And the same moment, if the shade of the tree equals 3 meters. Excellent. The shade of the tree, 3 shades. Yeah. Very good. Excellent. أنا سامعك وأنت بتجاوب كويس قوي. The same rule. Very good. 3 times 14 over 5. 3 times 14 over 5. You can use your calculator. Mr. Yasser can help us to get the result. 3 times 14 equals 3 times 14. Yes, divide what? Divide 5. Excellent. The result will be 8.4 meters. The real height of the building is what? Is 14 meters. The shade of the building in a certain moment equals what? Equals the 5 meters. Yes, we have a tree beside this building. Yeah. What is the real height of that tree if the height of its shade equals 3 meters? Height, real height to shade. 14 to 5. What about the real of the tree? If the shade equals 3 meters, just make a cross multiply as we said before. It's a very important rule. 3 times 14 over 5. You can use your calculator to get the result. It's so easy to get the result. The result will be 8.4. If when the real height of the building is 14 meters and its shade equals 5, if the shade of the tree 3 meters, then the real height of the tree equals 8.4 meters. 8.4 meters. That's okay. All right, let's move to another exercise. It's okay. This one says, a picture of me of habitation edifices is taken with a drawing scale 1 to 1000. Yes. Before starting solving this problem, Mr. Yasser, we have to talk about the drawing scale. All right, we have so to talk tell about us about the drawing scale. The drawing scale يعني كلنا معانا الاي دي بتاعنا، كلنا معانا البطاقه الشخصيه بتاعتنا، كلنا لينا عندنا صور في البيت، في رحلاتنا، في عندنا صور للاهرامات، بنبص نشوف نقول دي الاهرامات. محدش فينا بيغلط في الحدوته دي. طيب بناخد كل الديتيلز الريل وبنحطها في صوره قد كف ايدينا. يا ترى ايه السر؟ ايه السر؟ هو درس النهارده اللي هو the second application of proportion اللي هو drawing scale، ان احنا بنصور الكلام دوت بسكيل معين، نقدر ننقل كل الديتيلز. لما بشوف صوره حضرتك يا استاذ ياسر بقول دي صوره الاستاذ ياسر. اوكي؟ طب ايه اللي عرفني دي الصوره قد كده؟ هتعرفها على فكره. دايما تبقى صورنا كده في البتاع، بس بنعرف على طول ان ده الاهرامات المصريه، ده معبد الكرنك. طب الصوره قد كده، بس هو في الواقع
كبير جدا. تمام. لما نبص كمان للمابس، المابس مهمه جدا جدا جدا، وفي ولادنا بيبقوا مهتمين جدا بالمابس، ويبص يقول لك دي كايرو ودي الكسندريا وده الديستانس بين ذم، ودي اسيوط ودي اسوان. طب كل الديتيلز دي تعرفها ازاي؟ من خلال دراسها على ماب. طب هل الماب ديت هي الريل؟ لا، دي بيكتشر او ماب. طب هل الريلز اللينثز اللي موجوده عندي ديت هي الحقيقيه؟ لا طبعا، فيرتشوال. بالظبط كده. هو ده درس الدروينج سكيل بتاعنا. درس الدروينج سكيل بتاعنا اللي هو دايما تلاقي في الماب من تحت كده يقول لك the drawing scale of this map 1 to مثلا 15 kilometers. What does it mean? Every 1 centimeter on the map represents in real 15 kilometers. كل 1 سنتي على الخريطه ديت هو في الواقع 15 كيلومترز. تمام. طيب يبقى انا عندي الماب بتستخدم. طب لو دخلنا اللاب بتاع الساينس ما بنشوفش الانسكتس بسهوله، بنعمل ايه عشان نشوف الانسكتس يا مستر ياسر؟ بنحطها تحت الميكروسكوب على سلايد كده وبنشوفها كبيره. طب الميكروسكوب بيعمل لنا ايه؟ We're talking here about the microorganisms. It's okay. بنتكلم على الانسكتس او الحاجات اللي صغيره جدا اللي احنا اولادنا بيدرسوها في اللاب بتاع الساينس ما بيشوفوهاش، بيشوفوها كويس قوي تحت الميكروسكوب. طب الميكروسكوب بيعمل ايه؟ بيعمل ماجنيفيكيشن or enlargement للصغير عشان نشوفه برضه by using a certain scale. وتلاقي في حاجات صغيره جدا الميكروسكوب بتاعتي اصل السكيل بتاعه قليل، فاحنا محتاجين حاجه اقوى عشان نقدر نشوفه كده. فالدرس بتاعنا درس طبعا يعني connected with real life بشكل جامد جدا النهارده عن طريق المابس والبيرسونال بيكتشرز والمايكروسكوبز للانلارجمنت الحاجات الصغيره. فتقولي طيب الفكرتين بقى الاساسيتين عندي النهارده ايه؟ الانلارجمنت والمينيمايزيشن. يبقى الدروينج سكيل بتاعي ممكن بستخدمه عشان اعمل انلارجمنت حاجه صغيره بعمل لها ماجنيفيكيشن، او بعمل لها كمان shrinking او minimization او reduction. Sometimes, for example, when you are at a tourist site like the pyramids, all right, if you look afar you see that people are tiny. All right, does that have to do with the lesson? Yes. Yes, our eye, the nature of our eye, we know that their size is much bigger than that, but we see them very small. It's okay. The scale of them from a very big distance they looks like a tiny as you said. تمام. برضو ده ليه علاقه النهارده بالدرس بتاعنا اللي هو الدروينج سكيل بتاعنا. برضو لما تيجي ترسم شكل، في حد بيبقى موهوب جدا في بياخد صورته ويروح ماسكها ويقسمها كده وياخد السكيل بتاعها ويعملها على رسمه معينه، وتبص في الصوره تلاقيها فعلا دي حقيقيه. طيب احنا نرجع للفكرتين اللي هو الريدكشن والمينيمايزيشن او الانلارجمنت. طيب بنعرف ازاي؟ يقول لك الدروينج سكيل. يعني ايه دروينج سكيل؟ تقول دروينج سكيل، الدروينج سكيل ريشيو. we still studying the ratio and its application. Yes, ratio between what? Between DL to RL. ratio between a drawing length او drawing on map او drawing البيكتشر او الفوتو length مع real length. يبقى ratio between what? drawing length and real length. This rule as the drawing scale. What is the drawing scale? The drawing scale equals ratio between the drawing length or map length or photo length to what? To the real length. Drawing scale equals can write DL to what? To RL. If the drawing scale bigger than 1, that's express magnification. طب اعرف ازاي ان هو bigger than 1؟ drawing scale مثلا لازم يبقى ratio between two numbers 1 to 50. What does it mean? Every 1 centimeter in the drawing represents 50 centimeter in reality. What does it mean? This expression mean or this form mean? The drawing scale equals 1 to 50. Yes, that means each 1 centimeter in the drawing, represents what? 50 centimeter in reality. 1 to 50 or 1 over 50, smaller than what? Smaller than 1. So in this case, reduction.
السؤال هنا هنعرف يا مستر ازاي اذا كان ده reduction او magnification. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. drawing scale ratio between two numbers 1 to 100,000 1 to 1 million. طب لو كان الرقم الصغير اصغر من التاني، الاولاني اصغر من التاني، يبقى ده minimization او reduction. تاني الحته ديت. طيب لان ده دايما بيجي سؤال عندي في الكومبليت بيقول لي if the drawing scale smaller than 1 that's express A، ويسيبك تكمل يا ترى minimization ولا enlargement. يبقى عايزين نعرف لو كان drawing scale bigger than 1 يبقى ده magnification او enlargement. لو كان drawing scale smaller than 1 يبقى ده reduction او minimization. طب اعرفهم ازاي بسهوله؟ هو drawing scale ratio between two numbers، عندي دايما two numbers. لو لقيت الدراونج سكيل مثلا 50 to 1 50 to 1 الاولاني اكبر من الثاني اوكي، يبقى الدراونج سكيل بيجر ذان 1 يبقى ده ماجنيفيكيشن. طب لو كان 1 to 100 تقول لي the opposite operation 1 to 100 smaller than 1 over 100 smaller than 1 يبقى ده reduction او ايه reduction او minimization. يبقى الحاجتين دول مهمين جدا. لو drawing scale bigger than 1 that means magnification or enlargement. If the drawing scale is smaller than 1 that means the minimization or reduction. Yes, we can now solve our example, Mr. Yasser. Yeah, we have it says once again a picture of me of habitation edifices is taken with a drawing scale 1 to 1,000. Okay. Yeah. So if the height of the edifice in the picture is 3 centimeters, so what is its real height? Excellent. Yeah. First of all, we have to write drawing scale DL to RL. It's a fixed rule. Drawing scale ratio, as we explained before, yeah. Drawing scale equals DL to RL. Drawing length to real length. We have the scale in this example. The scale or the drawing scale 1 to 1,000. If the drawing length equals 3 centimeter, what is the length in reality? الطريقة دي لازم تستخدمها. تقرأ مسألة زي ما اتفقنا كويس قوي. You have to read your problem at least 3 times. We have a scale DL to RL, the ratio between the drawing length and the real length. The meaning of drawing scale, we have the drawing scale 1 to 1,000. مفيش عندي غير حلين، يديني الدروينج ويقول لي هات الريل، يديني الريل ويقول لي هات الدروينج. No way. Our lesson talking about just 3 ideas. الفكرة الأولى بتقول إيه؟ يديني الدراونج لينث والريل لينث ويقول لي هات الدراونج سكيل. خد بالك. يبقى يديني الدراونج لينث والريل لينث ويقول لي هات الإيه الدراونج سكيل. ودي أهم حاجة تاخد بالك منها في الحكاية ديت، إنك تعملها برافو عليك اليونتس. ما ينفعش أعمل comparing between 3 centimeters with 3 kilometers تقول لي يبقى لازم أعمل converting kilometers to be centimeter before simplifying. ده السر بتاع الفكرة الأولى. يبقى find the drawing scale يديني طول أي حاجة في الرسم أو في الخريطة أو whatever والريل بتاعها ويقول لي هات السكيل. It's okay. يبقى أول خطوة we have to convert the big unit to be the same, to be the small one. It's okay. By using the relation between them. It's okay according to the problem. طيب الفكرة الأولى just simplify after converting the unit. طب والفكرة الثانية يديني السكيل جاهز زي الاكزامبل بتاعنا دوت، يديني السكيل DL to RL 1 to 1,000 ويديني الدروينج لينث ويقول لي هات الريل، أو يقول لي الريل لينث ويقول لي هات الدروينج لينث. دول كلهم هو ده الدرس، هو ده الدروينج سكيل كله. نعرف يعني ايه دروينج سكيل، نعرف امتى دروينج سكيل يبقى بيجر يبقى مينيمايزيشن او ريدكشن، لو كان بيجر ذان 1 نعرف لو كان سمولر ذان 1 سوري، ولو كان بيجر ذان 1 يبقى انلارجمنت او ماجنيفيكيشن. ونعرف الفكرتين او الثلاثه ما فيش غيرهم اللي هم ايه 1 تو يديني السكيل ويقول لي هات وخد الريل وهات الدروينج، او خد الدروينج وهات الريل، او يديني الدروينج والريل ويقول لي هات السكيل.
في الاكزامبل دوت بيقول لي الدي L2RL scale 1 to 1000 if the drawing length equal 3 centimeters. How we can find the real length? Just excellent. Just use the same rule. Our rule, the product of means, as we said before, it's a very important rule. We use this rule to solve many problems like this problem. The same rule, the product of means equals the product of extremes. RL equals 3 times 1000 over 1. The result will be 3000. 3000 what? Centimeter. Yes. The real, we have to convert, excellent. Convert to divide by 100, yes, to be 30 meter. دايما حبايبي الريل ينطلعوا بالمتر ينطلعوا بالكيلو مترز، عشان كده لازم نعمل في اللاست ستيب عندي الكونفرتنج لو كان طالب مني الريل. Alright, we've got another caller. Okay. عبد الرحمن من القليوبية. أهلا عبد الرحمن. الحمد لله. ازي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي مسألة في البروبرتيز. في البروبرتيز، اوكي. في البروبورشن. Proportion, yeah. Proportion, okay. A worker can paint a wall in 4 hours. And another worker can paint the same wall in 2 hours. If they work together, how many minutes are needed to paint the wall? طيب again please انت اخدت الجيفن قول تاني. هو بيتكلم a worker. A worker can paint a wall in 4 hours. A wall can in 4 hours. A worker can paint a wall in 4 hours. build عبد الرحمن المسألة دي في كتاب المدرسة؟ لا. المسألة دي مش في كتاب المدرسة. A worker can build a wall in 10 minutes. قولها لنا صح بقى عشان ما نضيعش وقت للعصر، ممكن يكون فيها خطأ. في كام minutes؟ أقولها لك بالعربي؟ لا أقولها عادي. A worker can build a wall. A worker can paint a wall حيطة in 4 hours. In 4 hours. Okay. In 4 hours. Another worker تاني. can paint the same wall نفس الحيطة in 2 hours. In 2 hours. Okay. If they work together. If they work together. دلوقتي بقى الحالة بقى ايه؟ انت عايز لو if they work together How many السؤال بقى how many minutes are needed to paint the wall? How many minutes are needed to ممكن build a wall? نخلي الأسئلة بتاعتنا قصرة على كتاب المدرسة. اوكي. احنا هنحلها له. حضرتك شايف ان فيها غلطة؟ نحلها برضو، معلش نحلها ويعني بقدر الامكان نركز اكتر على طيب هو هنا هي في اي استفسار زي رادل. هو انا فهمت فكرته بيقول ايه. عبد الرحمن عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب شكرا ليك، وتابعنا هتعرف الاجابه دلوقتي. دلوقتي هو بيقول ان احنا عندنا وركر بيعمل بينتنج للوول في 4 hours. بينتنج ولا بيلدينج؟ ما هو الحدوته مش واضحه قوي، بس اللي فهمتها قوي البينتنج للوول يعني بيدهنها في 4 ساعات. طيب واحد تاني بيدهن ذا سيم وول في كام في ساعتين. طيب يعني هما المفروض لو اشتغلوا اصلا 4 ساعات بقى مع بعض يدهنوها في كام دقيقه؟ ما هي از رادل يعني. عشان كده انا بقول ان ديت مش كومن اكزامبلز عندنا. تمام. عشان كده دايما الافكار اللي هي حضرتك ده شايف ان ده سؤال خارج از رادل يعني. واخد بال حضرتك؟ لكن هل احنا لو افترضنا احنا لو افترضنا ان هو اصلا اشتغل الاثنين اشتغلوا مع بعض 4 ساعات مثلا، دهنوا البتاع مع بعض 4 ساعات، يعني هنا في فاريبل هنا عندنا اللي هو التايم. هيعملوا المفروض ايه؟ هيعملوا 3. تمام. يعني لو اشتغلوا 4 ساعات في واحد هيعمل حيطه والتاني دوت هيعمل 2. يبقى المفروض هيعملوا 3 من نفس مساحه الحيطه خلال 4 ساعات. فاحنا المفروض ان احنا هنقسم ال4 ساعات ال3 دول على ال4 ساعات اللي اشتغلوهم اللي هم كام؟ اللي هم 240 minutes. يبقى لو اشتغلوا مع بعض في حيطه واحده هنقسم ال 240 ديت اللي هي 4 تايم 60. الساعه فيها كام دقيقه؟ فيها 60 minutes. يبقى 4 تايم 60 هيديني 240 minutes. اتس اوكي. 240 minutes. لو اشتغلوا هم 240 minutes المفروض ان هم هيطلعوا لي 3 وولز. طيب انا عايز وول واحد بس، يبقى هعمل 240 ديفايد 3 هيطلع لي 80 minutes.
يبقى هما لو اشتغلوا together مستر ياسر فهمت الفكره؟ as a riddle يعني هو it's a riddle زي يعني حاجه فزورة كده اقرب منها فزوره يعني هنوضحها له تاني. واحد بيشتغلها في 4 hours والتاني بيشتغلها في 2 hours the same wall. طيب لو افترضنا ان هما الاثنين اشتغلوا الوقت الاكبر، يشتغلوا 4 ساعات، هشغلهم 4 ساعات، المفروض يطلعوا لي كام حيطه؟ واحد هيطلع حيطه واحده في 4 ساعات عشان نفهمها اكتر، والتاني هيعمل 2 لانه بيشتغل الضعف، فالمفروض بعد 4 ساعات عندي هيعملوا 3. طب احنا عايزين ايه؟ هو بيتكلم ان هم لو اشتغلوا في ما هو نفس هنقسم بقى الحدوته هنا. هنقسم ان هم الوقت ده على 3 هيطلع الزمن اللازم 80 minutes. يعني هم لو اشتغلوا في نفس الحيطه الاثنين مع بعض هيخلصوها في 80 minutes. اتمنى ان عبد الرحمن يكون فهم الفكره. تمام. طيب let's have another exercise. مش عارف بقى منى هتلحق تتصل بينا، لو ما اتصلتش نحل We are waiting for minutes. طيب. Okay. Ahmed draws a picture of his brother. Yeah. Ahmed draws a picture of his brother Osama with a drawing scale 1 to 40. DL to RL. Yeah, 1 to 40. Yeah. 1 to what? To 40. Yeah. If the real length of Osama is 160 centimeters. Yes. So what is his length in the picture? As we said before, the same idea. We have the scale 1 to 40. Yes. And we have the real length. And he asked about what? Asked about the drawing length by using the same. First of all, we have to write DL to RL. DL to what? To RL. 1 to 40. Yeah. We have the real length, the real height of Osama, yes, 160 centimeter. How we can find its height in drawing or in picture? By using the same, rule, the product of means equals the product of extremes. Yes, DL equals 1 times 160 over 40. The result will be, yes, 4 centimeter. That's so easy. Yeah. لو السكيل عندي 1 to 40 والريل بتاع أسامة كان 100 سنتيمتر 106 سنتيمتر، يبقى هلاقيه اللينث بتاع أسامة أو الهايت بتاعه في البيكتشر هيطلع 4 سنتيمتر. Yeah, okay. Let us have this exercise. It says a piece of building land. Yeah. A piece of building land is distributed between 2 brothers. Yes. In the ratio 7 to 5. 2 brothers. Okay? Yeah, 2 brothers. The a piece of building land قطعة أرض is distributed between 2 brothers. وزعت بين أخين in the ratio 7 to 5. If the share of the first one exceeds the share of the second by 80 square meters. 7 to 5. Yeah. Yeah. If the share لو نصيب the first one exceeds بيفوق the share of the second one by 80 square meters. So find the area of the land and the share of each of the first and the second. Yes, we have 2 pieces of land, of building land. It's a very important example. It's okay. The first land. طيب نأجل الإجابة okay, بعد ما نستقبل تليفون مريم من القاهرة. أهلا مريم. الو. أهلا يا مريم، ازيك؟ الحمد لله. عندك سؤال؟ لا أنا عايزة أتسأل. عايزة تتسألي. طب حلي معانا بقى المسألة. طيب اوكي. وصلتك؟ كنت متابعاها؟ We have yes. طيب. سمعتي المسألة بتاعتنا يا مريم؟ سمعتها. طيب we have 2 pieces of land, of building land. The ratio between their areas 7 to 5 and we want to divide them between 2 brothers. The ratio between the share of each one 7 to 5 and the differences. One of them take 80. It's okay. يعني يا ريت تعرض لها الديتيلز. It's okay. احنا عندنا 2 pieces of land. الفيرست. طب ينفع حضرتك تعرض لي المسألة بس؟ اهي معروضة قدامك اهي. طيب. حالا هتشوفيها. يعني انا مساعدك اهوت وعامل طريقة الحل على طول. It's okay. طيب اوكي. يبقى الفيرست براذر والسكند. ايوه. 7 times 80 over 2. اكسلنت. طب تقدري تقولي لي ليه 2؟
Because we had divide 2. Yes. احنا ليه هنا كتبنا 2؟ Because it's the difference. Yes, it's excellent. The difference between the share of them. هو في واحد أخد فرق عن التاني 80 متر سكوير. يعني هنا في المسألة ratio between two brothers وبعدين في difference. هو ما ادانيش هنا الريل بتاع واحد فيهم، لا ده اداني الديفرنس between what the first and the second have. It's okay. يبقى 7 to 5 to difference. 7 minus 5 equals 2. صح يا مريم؟ تمام؟ وبعدين ال 80 ده الريل ديفرنس. يلا بقى قولي اتفضلي. هتبقى 7 times 80 over 2. Excellent. 7 times 80 over 2. والسكند؟ The second 5 times 80 over 2. يلا نطلعهم. يلا معايا. divide 2 divide t يبقى 40. معايا يا مريم؟ يبقى كام؟ 280 متر سكوير. صح كده؟ Yes. طيب و5 times 80 over 2 يبقى 200 متر سكوير. طيب تعرفي تتأكدي من المسألة ديت صح ولا لا؟ تعرفي تعملي تشيك للأنسر بتاعك؟ هعمل 280 minus 200 هيطلع لي 80. برافو 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 مريم، شطورة جدا ما شاء الله عليك يا مريم. فعلا لما طلعنا الريل the share of the first brother 280 meters. Yes 280 meters. الفيرست عندي يا مريم خليكي معايا 280 متر سكوير، والسكند brother takes 200 right. طيب how we can be sure from our result؟ هو قال لي ان الفرق في الاول في المسألة 80 متر سكوير. تمام؟ يبقى هي زي ما قالت مريم هعمل 280 minus 200 the result will be 80. يبقى كده I'm sure شكرا ليك يا مريم. برافو عليك يا مريم، شاطره. برافو عليكي، بالتوفيق دايما واتصلي بينا وان شاء الله في كل ولو عندك سؤال تاني برضك تبعت لنا دلوقتي حالا وتتصلي بينا تاني وتدينا اسئله في اي جزء انت عايزاه. طيب نعود مره اخرى لمور yes more examples about the this one says the number of pupils of a primary school in the first and the second and the third grades is 240 pupils. The total number of pupils, Okay. The ratio among the three grades is 5 to 4 to 5 to 3. 5 to 4 to 3. To 4 to 3. Calculate the number of pupils in each grade. Excellent. It's a very important idea. We have the total number of pupils in the school. In the school, 240 pupils. The ratio between the pupils in the three grades, the different grades, yes, 5 to 4 to 3. So, تمام. 240 the total. Excellent. في المسألة بتاعت مريم كنا قلنا الديفرنس. ليه قلنا الديفرنس؟ عشان هو مديني الفرق ما بين نصيب الولد الأولاني ونصيب الولد التاني كان 80 متر سكوير. لكن في المسألة ديت هو مديني التوتال نمبر اوف بيوبلز. فيري جود. أنا سامع اللي بيجاوب دلوقتي وشايفني. يبقى يلا مع بعض. First 2 second 2 third 2 what؟ Excellent. 2 sum. ليه sum؟ عشان أنا عندي التوتال number of pupils. الريشيو between them كانت إيه؟ Excellent. 5 to 4 to 3. We have to sum the numbers. 5 plus 4, 9 plus 3 equals 12. The sum of the ratios. What is the real sum? Excellent. 240. So easy now to get the number of pupils in the first grade, the number of pupils in the second grade, the number of pupils of the third grade. مع بعض. 5, excellent, time 240 over 12. Yes, the result will be 100 pupil. The second grade by the same way. Excellent. 4 times 240 over what? Over 12. Yes, 80 pupil. And the third one by the same way. 3, the third grade equals 3 times 240 over 12
360. How we can be sure؟ زي ما قالت مريم، تمام، أنا عنديها 100 وبعدين عندي كمان 80 وبعدين عندي 60. برافو عليك، لو عملنا السم بتاعهم لازم يطلع 240. طب نشوف 100 plus 80 plus 60 the result will be what? Excellent, the same number 240. ها يبدو ان منا ممكن تكونش لحقت تتصل بينا، فهنجاوب بقى على المساله بتاعتها وهي تحدد تشوف الحل وتقارن اذا كان حلك تمام ولا لا. يا منا المساله بتقول a car consumes 20 liters of benzene for covering. ممكن ما تكونش خدت الداتا كويس. It's okay. A car consumes 20 liters of benzene for covering 210 kilometers. Yes. How many liters of benzene does the car consume to cover 630 kilometers? It's okay. نفس الحكاية قلنا ان احنا بنقراها هنا في liters وهنا في kilometers. Yes, liters و kilometers. يبقى ratio between liters و kilometers. 20 liters of benzene cover 210 kilometers. How many liters of benzene needs to cover 630? Excellent. منا لو معانا طبعا اكيد حلتها، بس يمكن تكون ما عرفتش تتصل بينا تاني ولا حاجه. يبقى هنقول the number needed او the liters او liters على طول. هنقول ايه؟ very good. 20 times 630 over 210. Excellent. Cross multiply. The same rule. Cross multiply. The product of means equals the product of extremes. 20 liters for what? For 210 kilometers. How many liters needed to cover 630 kilometers? Yes. Cross multiply the number of liters needed to cover this distance. 20 times 630 over what? Over 210. The result will be 60 liters. 60 liters. 60 liters. It's a very important idea. Final answer. It's okay. Final 60. Yeah. All right, we've come to the end of this episode, so I'd like to thank you very much, Mr. Ahmed Mahran, for being with us and for this beautiful explanation of the lesson. Thank you. So that brings us to the end of this episode. Dear students of the 6th elementary grade, we've discussed and explained the Unit 2 proportion. وما تنسوش ميعادكم كل يوم من 5 ل 6، ده ميعاد المرحلة الابتدائية. كل يوم مادة أخرى. بكرة إن شاء الله الثلاث هيكون معادكم مع مادة اللغة الإنجليزية في نفس الميعاد من 5 ل 6. وكمان تابعونا على جروب برنامجنا على الفيسبوك مدرسة على الهواء إعدادي. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا. And until we meet you again, we wish you all the best. Goodbye.